आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Kenopanishad, first chapter, 6th mantra. यन्मनसा न मनुते एनाहुर्मनोमतम् तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते Kenopanishad begins with the question Kena means by which, by what. Kena ishitam, by propelling whom all these sense organs are functioning. The question asked by the student, the question posed to the teacher, I would like to know that principle which is behind all the inert organs, body, mind and sense organs. I infer there is a principle which must be sentient, making the insentient organs sentient. That means an inert body, mind, sense organs are functioning. Even though they are inert,
There must be a sentient principle behind all of them. What an intelligent question. நமக்கு எப்போ சந்தேகமே வராது. Because body is panchabhautikam, made up of 5 elements. Sense organs are also made up of 5 elements. All panchabhutams are inert. So the cause is inert and its product must be inert. Bhautika udalam solrome. Panchabhautika shariram is inert. This Panchabhautika Shariram, which is made up of 5 elements, is inert. This Panchabhautika Shariram is very active, hyperactive many times. So I infer a principle which is sentient. I want to know what is that principle. Then Guru says, that principle is eye of the eye, ear of the ear, mind of the mind. Manaso manaha vachoha vacham chakshusha chakshuhu shrotrasya shrotram. Guru feels. Don't think you are only intelligent, my dear student. You have asked an ingenious question. I also have to give an answer ingeniously. Then Guru answered in that manner. That principle, the sentient principle, is called consciousness. That consciousness is the eye of the eye. Eye of the eye means because of which the eyes are functioning. The eyes are able to perceive. Since the I-ness, E-Y-E, eyes have got eyehood, I-ness. Ears can have earness. Mind can have mindness. That ness is possible only by that principle. Therefore, I can call it as the eye of the eye. Ear of the ear. Very nice answer he gives. Not only that, these eyes cannot see that principle, these ears cannot hear that principle, this mind cannot comprehend that principle. On the other hand, all the sense organs are blessed by, sustained by, they are functioning by the principle. That principle alone we call it as Brahman, Chaitanyam, consciousness, Atma. Sixth mantra, Mahavakya mantra, he explains, Yan manasana manute. By an unrefined mind, this principle cannot be grasped. Not only that, manaha, ena manaha, ahuhu. They say the mind is known. By which the mind is known. This principle cannot be known through the unrefined mind, but at the same time, this principle alone, through that principle alone, you can know the mind. You can know the mind. When I talk through Kenopanishad, you feel difficult. When you are talking, generally, what do you say? My mind is so thrilled today. How do you know? SWAMINI, I am so thrilled. My mind is so happy today. That means what? I know my mind is happy.
How casually you are using, you are all Vedantins only, really speaking. அது நமக்கு தெரியல அவ்வளவுதான். You are telling my mind is so happy. I am the witnesser of the happy mind. Today mind is so ஒரு மாதிரி இருக்கு. ஒரு மாதிரி இருக்க மனசுன்னு எப்படி தெரியறதுன்னா, எனக்கு தெரியறது சுவாமினி, அந்த எனக்குன்னு சொல்றோம் இல்லையோ, அதுதான் பிரின்சிபல். அந்த மனசு, the experiences, the mind which is changing, happy mind, sorrowful mind, worry mind, guilt mind, all types of mind. Who is knowing? I am. That means what? I am the witnesser of the mind. என்ன இதுல பெரிய கஷ்டம்னு, வேதாந்தம் ரொம்ப above head ன்னா, above head இல்ல. This is very very simple. Are you witnessing your mind or not? That's what Kenopanishad is telling. Try to understand that. Don't think Kenopanishad means either Sama Veda or something Upanishad is talking about the above head. Nothing. All Veda statements, Upanishads are talking about our every experience. That is why Vedanta is very simple. It is with you. The teaching is about you. It is very close to you, dearest to you, nearest to you. All others are very far. சிம்பிள் சிம்பிள்னு சொல்லிட்டே இருக்கணும். சொல்லல் மட்டுமே இல்லை, நிஜமாவே சிம்பிள் தான். இப்ப சிம்பிளா இருக்கே இல்லையா? யூ ஆர் த சாட்சி ஆஃப் யுவர் மைண்ட் ஆர் நாட்? That's what Kenopanishad says. Look into the mantra. Brahman is that which people do not know with the mind. With the mind you cannot know. Why? Mind is known by that principle. Just like mirror is there, sunlight is falling in the mirror. This mirror sunlight reflection reflecting the dark room. So sun, mirror and the dark room. Okay. Sun is witnessing the mirror. Sun is reflecting in the mirror. In the reflecting mirror la irukira sun, and the reflecting sun can illumine the sun? Need not illumine the sun. Not can illumine. This illumining, reflecting sun in the mirror need not illumine the sun. On the other hand, that sun is knowing this reflecting sun. Because of that original sun only this reflected sun is there. Which reflected sun, which mirror borrowed from the original sun, idu poi adu kaamikanuma? Is it necessary for this reflected sun to show that sun? Avashyame illa. Not only that, this cannot reflect that sun. That is original sun. This is reflected. Prathibimbam. Pratibimbathukku shakti jastiya irukuma, originalku jastiya irukuma? Duplicate is superior or original is superior? Tell me. Original is superior. அதே மாதிரி அந்த சன் இடத்துல பிரம்மன் வச்சுக்கோங்க. இந்த மனசு மிரர். இதுல சிதாபாசா reflected consciousness. The reflected consciousness the manasu. This mind can know that Brahman. This mind cannot know the Brahman. Why? In the mind irukkiradhuke the Brahman da karanam. So what I have to understand, in the manasu function pandradhuke the Brahman da karanam. எந்த பிரம்மத்தினால் இந்த மனசு வேலை பண்றதோ அந்த மனசு போய் பிரம்மன் புரிஞ்சுக்க முடியுமா?
முடியாது. So that is why he says, manasa na manute. Mind cannot know the Brahman, but a refined mind என்ன ஆகும்னா, அந்த ரிஃபைன்டு மனசு சுத்தியா இருந்தன்னா அந்த மனசுக்கு புரியும் என்னன்னு, அந்த பிரம்மன் தான் இந்திரோ ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறாரு అని புரியும். அவ்வளவுதான். ஞானம் என்ன தெரியுமோ, இந்த மனசன் ஒரு மீடியம்ல அந்த பிரம்மன் தான் பிரதிபிம்பிக்கிறார் அన్న ஞானம் வரும். அசுத்தமான மனசுக்கு அது புரியாது. அது ஞானம் என்ன, மனசு போய் பிரம்மன் புரிஞ்சுக்கிறது கிடையாது, புரிஞ்சுக்கவும் முடியாது. ஏன்னா மனசு போக முடியாது அந்த பக்கம். மனசு மனசா இருக்கிறதுக்கு அவர் தான் காரணம். அப்ப என்ன சொல்லணும், இந்த சுத்தமான மனசுக்கு, இந்த சுத்தமான அந்தःகரணத்துக்கு அந்த பிரம்மன் தான், அந்த பரமாத்மா தான் இதுல பிரதிபலிக்கிறார் அன்ன ஒரு விருத்தி ஞானம் வரும். அதுதான் அகண்டாகார விருத்தி. அதுக்குதான் சுத்தப்படுத்தணும் மனசு. என்ன பண்ணணும், சுத்தப்படுத்தணும். என்ன ஆத்மான்னு இல்லை, பிரம்மன்னு சுத்தம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது, மனசுன்னு தான் சுத்தம் பண்ணணும். என்ன சுத்தம் பண்ணணும், எப்படி சுவாமினி, அது என்ன கிளீன் பண்ணணும், என்ன டிட்டர்ஜென்ட் சோப்பு சொல்லுங்கன்னா, நிர்மலமான மனசு, ராக தேசம் அழுக்கு இல்லாமலே, கோபம் தாபம் ஈர்ஷா அசூயா இவன்னும் இல்லாமல் அந்த மனசுன்னு தயார் பண்ணிட்டோம்னா, வெறுத்தம் பற்று ஆல் திஸ் இருக்கு இல்லையா, அழுக்கு ஆல் இமோஷன்ஸ், அதுல இருந்து சுத்தம் பண்ணணும். பகவான் நாமம் சொல்லி பூஜை பண்ணி சத் சங்கம் மூலமா சத்கிரந்தம் பட்டணம் மூலமா இது சுத்தமா ஆயிடுத்தோம்னா டக்குன்னு அந்த பிரம்மனை இதுல பார்க்க முடியும். அதுதான் வழி. என்ன they say the mind is by which the mind is known. Now you understand that statement, by which Brahman the mind is known. Thus you understand, my dear student, you understand. அவருக்கு ஒரே ஒரு ஸ்டூடெண்ட், எனக்கு எத்தனை பேர் ஸ்டூடெண்ட் பாருங்க. Oh my dear students, please understand this. This is the Brahman, this is Paramatma, this is the truth, not that what you are worshipping. The Shiva, Vishnu whom you are worshipping, Nama Rupa is not truth. And the Shiva, Vishnu ki pinnadi irikira Brahma Swarupam the truth. Adi purinjuko. Brahman plus Shiva Nama Rupa. Ishvara. Brahman plus Vishnu Nama Rupa. So in the Vishnu Nama Rupa, Shiva Nama Rupa, all Nama Rupams are all fake. Whatever you are doing upasana is not true. Who is true? அந்த நாம ரூபத்துக்கு பின்னாடி இருக்கிற பிரம்மன் தான் உண்மை. அது புரிஞ்சுக்கோ. உபாசனை அன்னது ஒரு படி. உபாசனா மெடிடேஷன் தியானம் அன்னது ஒரு படி. அதுக்கு தாண்டி நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் பிரம்ம விஷயம். அப்போதான் எனக்கு அமிர்தத்துவம் ஆனந்தம் ஒரு செக்யூரிட்டி கிடைக்கும். இல்ல இந்த நாமத்திலேயே சுத்திண்டே இருந்தேன்னா நாமம் போட்டுக்க வேண்டியதான். Some people they say no, just நாமம் போட்டு போயிட்டான்னா என்ன, this person cheated that person. நாமம் போட்டுக்கிறது அதெல்லாம் நல்ல விஷயம். நான் சொல்றது என்ன, சும்மா வியாபாரிக்குமா பீப்புள் டாக். அவனுக்கு இவன் நாமம் போட்டு போயிட்டான்னா என்ன சீட்டட் அர்த்தம். யாரோ சீட் பண்ண அவசியம் இல்லை. நம்மவே இந்த நாம ரூபத்திலேயே இருந்தவன்னா நமக்கு நாமந்தான். அதுதான் புரியுறதா இப்போ? We are cheated by our own misconceptions. இந்த பக்கம் வந்துடுங்க. We are cheated by our own misconceptions. நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், அவன் சீட் பண்றான், இவன் சீட் பண்றான், this person is காதுல பூ வைக்கிறா, நாமம் போடுறா, இதெல்லாம் என்ன பேச்சு? என்ன யாரு சீட் பண்ண முடியாதப்பா. மேக்சிமம் சீட்டிங் இஸ் யூ ஆர் சீட்டிங் யுவர் செல்ஃப்.
You are cheating yourself means what? Your ignorant mind alone cheating you. Therefore, try to come out of ignorance. Adida Anandam. So, Chakshushana Pashyati. Manasuke mudiyalana Chakshuke enna mudiyum. Eyes cannot see this Brahman. Brahman is that very consciousness. Tadeva Brahma. Yet Chakshusha na pashyati. Chakshusha means with the eyes which one does not perceive. This Brahman. These eyes are blessed by the mind. Okay. Eyes are able to see because of the mind. In the mind ke Brahman purinjukku mudiyalana, eyes, what to talk of these eyes? Manasuke mudiyala, unakku enna mudiyum solran. Eyes. என்ன அர்த்தம்? இந்த மனசு பிரம்மன் கடன் வாங்கி அந்த கடன்ல இங்க ஐஸுக்கு கொடுக்கிறது. கடன்ல கடன் அந்த சைத்தன்யம். சென்சியன்சி has taken from the சைத்தன்யம் பிரம்மன். திஸ் மைண்ட் என்ன பண்றது? நிறைய கடன் வாங்கிட்ட, நீ கொஞ்சம் வச்சுக்கோன்னா. அப்படியா? குடுன்னா. ஐஸ் என்ன பண்ணும்? பார்க்கறது வெளியில. பார்த்து என்ன பண்றது? ஐஸ் they see all objects, collect the details and give to the mind. கடன் வாங்கிட்டோம் இல்லையா, பின்னாடி கொடுக்கணுமே. give to the mind. அந்த மைண்ட் என்ன பண்றது? கடன் வாங்கியாச்சு இல்லையா, அந்த ஆத்மாக்கு கொடுக்கிறது. வச்சுக்கோ. That is what happening. The whole thing is happening like that. Every sense organs, all 10 sense organs, this is the job. All 5 jnana indriyas, sense organs of knowledge, 5 sense organs of action, which have borrowed the sentiency from the mind, function in their corresponding fields, collect the details, give to the mind, that mind does give to the master Brahman. இது நிறைய பண்ணிண்டே இருக்கோமே காலையிலேருந்து நைட்டு வரைக்கும். இது தெரியாதா? அது தெரியறதுக்கு கிளாஸுக்கு உட்காரணும். பார்த்தேடோ, what we are doing every day, but without our knowledge we are doing. Once you study, you understand. So simple. By which one perceives the eyes. So this Brahman alone seeing the eyes, the witnesser of the eyes, and thus understand. You understand. Oh my dear student, not this deity whom you are worshipping is not real. That is not Brahman. Nama Rupa is not Brahman. The substance, the content is the Brahman. Next mantra we will read. 8th mantra, another Mahavakya mantra. Yachrotrena na shrunoti yena shrotramidagam shrutam tadeva brahmatvam vidhi nedam yedidamupasate tadeva brahma. That very consciousness alone is Brahman. That means we have to take from the previous mantra. Brahmatvam vidhi. So that Brahman, that consciousness alone is Brahman. Yat na shrotrena shrunoti. Every blessed thing you can hear in this world, except one thing, Brahman. You cannot see with the eyes like that. Even you cannot hear about the Brahman. Brahman talking I heard. And Atma pesradhu. People are telling, no? People are telling, I heard that Atma is talking. Where and Mela. கீழெல்லாம் சொல்லக்கூடாது. மேல சொன்னதா கொஞ்சம் கிரேட்டா இருக்கும்.
ஆகாசத்துல அங்க வந்து பேசுறது ஆத்மா என்ன கூடன்னா, இந்த ஆவின்னு சொல்லுவா இல்லையா, ஆவி அந்த மாதிரி பேசுறது இல்ல, ஜஸ்ட் ஓன்லி இன்ட்யூஷன்ஸ்னா மைண்ட்லாம், தே ஆர் நாட் ரியல். அந்த மாதிரி இந்த ஆத்மா வந்து ந ஸ்ரோத்ரேண ஸ்ருணோதி, யூ cannot listen through your ears. If anybody says I heard that atma is talking, ஏதோ something problem, go to ENT specialist. Don't come to me, be careful. Na shrotrena shrunoti. Shrunoti means hearing, which one does not hear with the ears. Why? You have to supply. Ears are depending on the mind. Ears by themselves are jadam. They have no capacity of their own to hear. They are themselves are borrowed from the mind. Mind itself borrowed from the Brahman. Therefore these all are inefficient to know the Brahman. டாக் இயர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சில பேருக்கு. டாக் இயர்ஸ், டாகுக்கு வாட் எவர் ஹேப்பன்ஸ் இன் த டெப்த் ஆஃப் த எர்த் இட் கேன் லிசன். பீப்புள் மே திங்க் எனக்கு டாக் இயர்ஸ் இருக்குன்னா, ஈவன் தோ யுவர் டாக் இயர்ஸ் ஆல்சோ cannot reach there. Why? That Brahman alone is blessing this ear. You are blessed by the Brahman. How can you know that Brahman? Therefore, idam shrotram ena shrutam. On the other hand, by which this ear is perceived. You are telling, I have good listening power, Swamini. I hear through my ears. You know, காது நல்லா கேட்கலன்னு இப்படி வச்சு பார்க்குறாரு. That means you know that your ears are functioning properly or not. Your ear knows. If your ear is not hearing properly or any block is there, sometimes the ear knows that. Who knows? I know. I know whether the ear is functioning properly or not. Ear cannot know. I know. That means what? I am the perceiver of the ear. I am the perceiver of the ear. Ear is perceived by me. Perceiver is superior or perceived is superior? Tell me. Perceiver is superior. Experiencer of gulab jam sweet is superior or gulab jam is superior? Tell me. இது சொன்னா நல்லா புரியும். எக்ஸ்பீரியன்சர் ஆஃப் ரசகுல்லா, அதுக்குள்ள சேஞ்ச் பண்ணிட்டாள் சுவாமி, சொன்ன இன்னும் சாப்பிடவே இல்லையா. Experiencer of rasgulla is superior or experienced rasgulla is superior? Experiencer is more superior. Similarly, the experiencer of the ears function either functioning properly or not. That experiencer alone is superior, not the experienced ear. That is what he says. Yena shrotram idam shrutam. This ear is perceived by which consciousness? That is the truth. Nedam edidam upasate. That Brahman is not this what you are doing upasana. Andha upasana, indha upasana, பேரெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன். நிறைய உபாசகர்கள் எல்லாம் இருக்காங்க இங்க, பண்ணுங்கோ. பட் அது நாட் த ட்ரூத்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. கிரிட்டிசைஸ் பண்றதில்லை, உபாசனன்னு கிரிட்டிசைஸ் பண்ணல. ஹைலி வி ஹாவ் என்கரேஜ்ட் த உபாசனா. த உபாசனா ஷுட் கல்மினேட் இன்டு ஞானம். ஏன்னா அந்த உபாசனையே இல்லைன்னா நமக்கு எந்த சித்த சுத்தி வராது, இந்த ஞானத்துக்கு வர அவகாசமே இருக்காது. அதனால உபாசனா ரொம்ப தேவை. It is very good, oh my dear student, but understand that Devata whom you are worshipping, whom you are meditating, on whom you are doing meditation, upasana from long time, that is not the truth. அதுக்கு பின்னாடி ஒன்று இருக்கு, அது புரிஞ்சுக்கோ. If you understand the truth only, the purpose of upasana will be completed.
Upasana is meant to understand the Nama Rupa Rahitam Brahman புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் Upasana. Now you thank your Upasana. I have done Upasana. Now that Upasana brought me here. Now my Upasana is completed. Do a big Namaskara, Shashtanga Namaskara to the Upasana. Upasana illenna idu mudiyadu. The Upasana da and the Bhakti and the Puja da nama inge kondu vandu vittinade. Adu gnapakam vechukonum. Adha nedam edidam upasate. Same way, similar shloka, next 9th mantra also tells Yat pranena na praniti Yena pranah praniyate Tadeva brahmatvam vidhim Nedam edidam upasate. Same mantra, first line alone is different. Yat pranena na praniti. Yat means which na praniti, one does not perceive. Here perceive means smell. Here prana means granendriyam. You have to take. Why prana has been taken as granam? Because to smell. When you smell, what you do? Breathe in. That is respiration, inhalation. When you breathe out, that smell goes out. So whenever you are smelling that some flower or fruit, anything, what you do? Generally, you breathe in. That respiration is going on. So that respiration is called prana. Mukhya prana. So whenever you smell something, respiration activity take place. Therefore we can call it as prana or granam. Prana and grana both are simultaneously taking place. That's why grana indriyam. Through this nose, organ of granam, that smells, which is helping to, that grana indriyam helps to take the smell from outside. That cannot know the Brahman. Who knows the smell? Swamini, in the flower paranga evada nalla smell varudana. And the மூக்குக்கு தெரியுமா? இந்த flower, இந்த வாசனை என்ன மூக்குக்கு தெரியுமா? That means what? அந்த தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பின்னாடி இன்னொரு பிரின்சிபல் இருக்கு. That I am the pramata. The one who is taking that fragrance, enjoying the experiencer of that fragrance is different. This nose பாவம் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டுட்டு இந்த மூக்கு கிட்ட வச்சுட்டு அது பண்ணா கூட அந்த மூக்குக்கு தெரியாது என்ன புஷ்பம் என்ன ஸ்மெல் மூக்குக்கு தெரியாது. So the pramata is behind different. So therefore the seer behind the eyes, the smeller behind the nose, the hearer behind the ears, the taster behind the taste, the toucher behind the touch is called pramata. What are the technical terms I have given? Pramata means knower. Knower of the forms is called seer. Same knower is called seer.
When I know the forms, my name is called seer. Drashta. Seer. When I hear the sounds through the ears, I am Shrota. Shrotrendriyam helps to me. I know the sounds. I am the Pramata, knower of the sounds. That knower is called Shrota. எனக்கே இந்த பிரமாதாவுக்கே திரஷ்டான்னு பேரு, ஸ்ரோதான்னு பேரு. When I am thinking, I know the thoughts, I know all the mental activities. I am called Manta. Mantana. The Pramata is called Drashta. Drashta. Correct காமிக்கணும். இங்க போய் திரஷ்டா, இங்க போய் ஸ்ரோதா சொல்லக்கூடாது. எப்படி சொல்லணும்? சின்ன குழந்தை மாதிரி எல்கேஜி ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி ஆக்ஷன் பண்ணுங்க, தப்பு இல்லை. திரஷ்டா, ஸ்ரோதா, மந்தா. புத்தி மூலமா புரிஞ்சுக்கும் போது விஜ்ஞாதா. கிராதா, மூக்கு மூலமா புரிஞ்சுக்கும் போது ஸ்மெல் கிராதா. Like that, the same pramata. See, when person is sitting, person when he is standing, ordinary human being. When he sits behind the steering, what do you call? Driver. And the driver hood எப்போ எத்தனை நாள்னா, அந்த ஸ்டீரிங் பின்னாடி உட்கார்றவருக்கு சுவாமி, முன்னாடி உட்கார்றவருக்கு டிரைவர். அதுக்கப்புறம் வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறம் ஆர்டினரி ஹியூமன் பீயிங். அதே மாதிரி ஆக்டர். Who is actor? While acting, he is actor. When he comes down out of the stage, he is ordinary human being. So the actor, the driver, the doctor, the lawyer, all these are for whom? Only one person, same person playing all roles. Adhe madri Pramata also Drashta, Manta, Shrota, Ghata, Vijnata. That's what we have to understand. Pranaha praniyate ena. On the other hand, by which this nose is directed to its objects, by the blessings of Brahman, the Atma, the sentiency, these ears, this smell, this Ghrana Indriyam is directed towards the object. Suppose we enter into this room, immediately nice smell comes, agarbatti smell. ஒரே பார்வை அப்படியே பார்த்து ஆஹா ஸ்மெல். How you know? This is jadam. Flesh is jadam. Indriyam is jadam by itself. But it knows, என்ன அகரபத்தி இது, நல்லா இருக்கு ஸ்மெல்லு అని கேட்கிறார். That means the knower of the smell. Who directed this nose to function Gnana Indriyam? This Gnana Indriyam? Brahman, Atma. Therefore, the consciousness bless the mind to function. Tell the nose, hey, nalla smell varde, take. So, mind helps to the Granendriyam. If mind is not there behind that, suppose you are looking at me now, your mind is not there behind. Body present, adi sollave venda. Mind is absent. You are seeing at me, but eyes are seeing. But eyes are not blessed by the mind. ஏமா வீட்டில் நிறைய விஷயம் இருக்க, யோசிக்க வேண்டியது, போய் நான் உடனே சமாதானம் பண்ணணும், என்னதான் மனசு அங்கே இருக்கும். அப்போ மனசு ஐஸுக்கு பின்னாடி இல்லைன்னா, ஐஸுக்கு பின்னாடி இல்லைன்னா பரவாயில்ல, காதுக்கு பின்னாடி இல்லைன்னா, இப்போ இந்த 1 hour is very precious. If they are not behind the ears, காது இருக்கும், என்ன சொல்றாங்கன்னு புரியாது.
Unfortunately, the poor guru, teacher cannot know whether eyes are really, ears are here or not. இயர்ஸ் இருக்க தெரியறது சுவாமி, கோலக்கம் தெரியறது, அந்த இந்திரியம் கூட ஃபங்க்ஷனிங் தான், இப்படியே வச்சுன்னே இருக்கான். பட் மனசு எங்கேயோ போயிருக்க. டீச்சர் அவ்வளவுதான். இட் இஸ் ஹர் புண்ணிய பிராரப்தா ஆர் பேட் பிராரப்தா. இம்பார்ட்டன்ட் டீச்சிங் வில் கோ ஹேவேர். நல்ல புண்ணியம் பண்ணிருந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல் லிசன், பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் behind every organ. So yena pranaha praniyate, nose is directed to its object by the blessings of the consciousness. Yes, Shishya tvam vidhi idam, you understand this, this deity which people meditate upon is not Brahman. What are the corollaries? எல்லாம் மந்திரம் எல்லாம் முடிச்சிட்டோம். இப்போ என்ன விஷயம் இதுல வந்து you have to note down. Atma I the consciousness, the knower, knows the object. Object is called prameyam. When I see the object, my name is called pramata, knower. That object is called prameyam, known object. So, the prameyam can never know the pramata. Object can never know the subject. Subject alone knows the object. So, the pramata is called the subject. Prameyam is called object. Whatever I see, whatever I hear, whatever I smell, whatever I touch, whatever I taste comes under what? Prameyam. Sarvani prameyani. All prameyams, all objects. Even a single object can never know me. Why? If object come to know, object will become what? Subject. Your rasgulla will become subject to know your. அது எங்கேயாவது நடக்குமா? Object becoming the subject கிடையாது. Subject alone knows the object. சரி, இந்த subject pramata prameyத்தை, when he is knowing the prameyam, what he uses this pramata? Pramanam he uses. So pramanam. So pramata pramanathinal prameyத்தை அறிகின்றான். அந்த அறிகின்றானுக்கு ஒரு டெக்னிக்கல் டேர்ம் இருக்கு. இல்ல நம்ம தமிழ் வேர்ட்ஸ் சொன்னா எப்படி? பிரமா, அத நாலேஜ், பிரமா. This is what happening. என்னமோ உபனிஷத்துல வேதாந்தம் டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. Knower knows the objects through the pramanam, instrument gets the knowledge. Knower, knowledge, known, instrument, through the instrument. இதே சம்ஸ்கிருதம்ல பிரமாதா பிரமேயம் பிரமாணத்தினால் பிரமாவை. He gets knowledge, prama. Therefore, eyes can never see, ears can never hear, nose can never smell that, because they are all come under objects. Next point we have to note down. Therefore, after all this explanation, therefore, what is the conclusion? Therefore, Atma, the consciousness, is ever the known
Ever the knower, sorry, not known, ever the knower, never be the known. Aidi, Brahma or Atma or consciousness, என்ன சொன்னாலும் கூட ஒண்ணுதான். Is ever the knower, never the known. என்ன அர்த்தம்? The consciousness can never be objectified. Never the known என்ன அர்த்தம்? I know the consciousness ன்னு யாருமே சொல்ல முடியாது உலகத்தில். அதான் ஜாகிரதை. யாராவது வந்து சொன்னா உடனே இந்த மந்திரம் சொல்லணும். கேனோபனிஷத்து படிச்சியா? படிக்கல, வா கிளாஸுக்கு. ஏன்னா உபனிஷத்து இஸ் டெல்லிங் I the pramata, the subject knower, the consciousness, ever the knower, never known. So no, if anyone says I know the consciousness, and Chonna means what? Consciousness object akita. He made the consciousness like a rasagulla. He made the consciousness like a chair, desk. Because I know the desk, I know the mic, I know the watch, I know the clip, I know the book. Then I know the Atma. Poche. Atma also like a ordinary object. Then lot of problems will come. If you see Atma like object, object is temporary. Any object is temporary in the world. It is not permanent. It is go on changing. Suppose you also see the Atma like an object, your Atma also will go away. அப்போ என்ன பிரயோஜனம் அந்த ஆத்மா பார்த்து? நமக்கு என்னதான் கிடைக்க போறது? எப்போ போயிடுமேமோ இந்த ஆத்மா கூட. ஏது தண்ணி ஆயிடுமேமோ மாதிரி. ஏதாவது சாப்பிடும் போது கூட ஒவ்வொருன்னு கவலை பண்ணிட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி இந்த ஆத்மா கூட கவலைப்படணும். இருக்கிற பொருள் இது ஒன்று தேவையா நமக்கு? திருப்பி கவலைப்படுறதுக்காக இருக்கிற பொருள் போதும், ஏற்கனவே கவலைப்படுறோம். இங்க புதுசா ஒரு ஆத்மா கண்டுபிடிச்சு கொண்டு வந்து அது தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஆப்ஜெக்ட் மாதிரி திருப்பி அது கூட போயிடுவேமோ, எதுக்கு வம்பு? புரிய மாட்டேங்கிறது பீப்புளுக்கு. So Atma you can never see like that object. It is ever evident I the consciousness. அங்க ஐதுலோதான் தகராறே. நான் கான்சியஸ்னஸ் தெரியாதனால நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், எல்லா பொருள் பார்த்துன மாதிரி ஆத்மா கூட பார்க்கணும். கீழே பார்க்க மாட்டேன், எங்க மேல பார்ப்பேன், அப்படி கொஞ்சம் ஹைட்ல பார்ப்பேன். You go to some centers, they will show you, take you to dark room and put one light there and ask you to see there, look at there continuously. How much time I say, you have to look. அசை கூடாது, ஆடக்கூடாது. ஆத்மா அப்படியே வந்துடும். மூடாஹா அந்தேனைவ யதாந்தாஹா. The dull-witted people, and they are blind people as it were, and making the people also leading to that blind way. Never come to that. This is not said by any human being, said by the Paramatma, by Vedana. This is one type of faith, conviction. Secondly, whether it is said by Bhagavan or said by Veda, it doesn't matter. To my practical experience, I want to convince my buddhi. ஒத்துக்கிறேன், வேதா சொல்றதுன்னு ஒத்துக்கிறேன். If Veda goes against to my personal experience, even I cannot accept the Veda. That's why I use my buddhi. Practically what Veda is talking must tally to my experience. That means that should go together. Now whatever Veda said is, you have experience, told me now.
This is not sentient, this cannot be perceived. You yourself understood. This is called jnana. This is called understanding. So therefore, this is not a blind belief. It's not a blind belief. You are understanding the Vedanta, which is very practically, you are understanding and convincing yourself the statement of Veda, Sama Veda, which what I am studying now, is proper. That is called Shraddha. Until I get conviction, I keep Shraddha. Then it is no more a belief. If now these statements are not no more a belief, what they are? Facts. Fact is different from the belief. Do you want fact or continuously want to be in belief? Tell me. Belief will never stand for a long time. Intellect can never withstand with a belief. So Vedanta study is an understanding, conviction. There your intellect will satisfy. This is what we have to understand. Atma, I the consciousness, ever the seer, never the seen. Next statement. I the consciousness, every step is important. Ever the seer, never the seen. I have seen Atma ni chollade. Ani cholran. Upanishadila. Guru enna cholra? I the consciousness is ever the seer, never the seen. Seen comes under what? Object. Prameyam. The seer is called Pramata, the subject. Next, I the consciousness is ever the hearer, never the heard. H-E-A-R-D, heard. I the consciousness, Atma, is ever the hearer, never the heard. Then, Atma, the consciousness, is ever the experiencer, never the experienced. Whatever you experience is called Prameyam, object. Sollunga, adeda. Sonna paadame solli palagana. So, the experienced object irukkan solradhukku yaar venum? Every object, the experienced object proves whom? Experiencer. Every object proves the experiencer. This is watch object. That watch object proves whom? Experiencer. Experiencer illenna இந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு வேல்யூவே கிடையாது. Therefore, whatever I see in this world, whatever I listen, all objects are experienced by me, the experiencer. They are all there because of whom? Me, the consciousness, experiencer. So they are all coming into existence. அவங்களுடைய இருக்கிற தன்மை யார் மூலமா? Because of me, the consciousness, experiencer. Marketல காய்கறி எல்லாம் இருக்க, experiencing. Who is giving that existence to them? I, the consciousness. வீட்டில பொருள் எல்லாம் இருக்க, நிறைய இருக்க. Who is giving existence to them? I, the experiencer. They are all experienced by me. Therefore, without the experiencer, there is no world. Now tell me, who is great? Who is great? Your car is great? House is great? Or your bank balance is great? Who is great? The experiencer of the car, experiencer of the house, experiencer of the bank account is the superior. இது விட்டுட்டு அந்த காருக்காக கவலைப்படுறேனே, அக்கவுண்ட்டுக்காக கவலைப்படுறேனே, இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸர் என்னமா வேல்யூ பாருங்க. எந்த பேங்க்ல போட முடியும், எந்த ட்ரெஷரியில போட முடியும்? போட முடியுமா?
போய் இந்த பேங்க்ல வச்சுட்டு வரேன் சுவாமினி, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சோ வேல்யூன்னு சொன்னேன். எங்க பேங்க்ல வைக்க முடியும்? Wherever you are, there the experiencer. So I, the experiencer are not different. அழகா இருக்கு சுவாமினி. Another important statement. I, the subject, pramata, status is incidental. Another important statement. Atma, ID, consciousness. இத்தனை நேரமா சொல்லிட்டு இருக்கேனே, pramata, 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 knower, the subject. In the knower, subjecthood is incidental. Incidental. Temporarily I have borrowed. As long as Rasgulla there, I am the taster. As long as the sound is there, I am Shrota. As long as the form is there, I am Drashta. As long as the thoughts are going on in the mind, I am Manta. As long as I have to know the things, knowledge is taking place, I am Vijnata. Suppose all are not there, who am I? Suppose objects are not there, not necessary, who am I? I am neither subject, nor the seer, nor the hearer, nor the knower, nor the experiencer. My subjecthood is temporary. I am consciousness. Subjecthood irundhalum illattalum kuda naan irukken. Swamini, adu eppadi purinjukkanum? In sleep what you are doing? Tell me, in sleep where is Vijnata? Where is Manta? Where is the Shrota? Where is Drashta? I am there or not? I am there. Therefore, am I subject in my sleep? As long as objects are there, the subjecthood I play the role. Objects illatumbodu, I am neither subject, nor the seer, nor the hearer, nor any hood I can remove. So pramata hood is also what? Not my real nature. Pramata ki pramata hood kudukkradhu yaru? I, the consciousness. Idu innum konjam periya padi. Puriyudha? The subject is subject when I bless. When the object is there, I give this pramata hood. I am even not the pramata also. Even I am not the knower also. Knowerhood is a temporary post. அந்த சிதாபாசத்துக்கு நான் பிரமாதாஹுட் கொடுக்கிறேன். எப்போ? ஜாகிரத அவஸ்தாயாம், ஸ்வப்னாவஸ்தாயாம். எந்த அவஸ்தையும் இல்லைன்னா சுஷுப்தி அவஸ்தையில ஒரு அவஸ்தா மாதிரி I am there, that's all. I am knower ன்னு சொல்லக்கூடாதாங்க. I am knower, I am the seer ன்னு சொன்ன இந்த தகராறு தூக்கம் கூட ப்ராப்ளமா இருக்குன்னு அர்த்தம். You are not sleeping properly ன்னு அர்த்தம். So Atma is the content of the pramata. Wonderful statement. Atma is the content of the subject, core of the subject, substratum of the subject, the pramata. Atma from its own standpoint, it is not. So therefore I can never doubt the doubter. I can doubt everything. Can I doubt myself? நான் இருக்கேனா இல்லையா சுவாமி கொஞ்சம் சொல்லுங்க. The doubter can never be doubted. The experiencer can never be experienced மாதிரி I, the consciousness, when am I available? Tell me. To yourself you ask question. When am I available to myself?
I am available to myself all the time. பிரம்ம ஞானம் எப்போ வரும்? நான் இப்ப பிரம்மன்தான் இருக்கேன், ஆத்மா பிரம்மனாவே இருக்கேன். இப்பவே பிரம்ம ஞானம் எங்கிருந்து வரணும்? All the time I am the consciousness Brahman, ever evident. I am available all the time to myself. Why I have to work for Brahman Jnanam? இது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒர்க் பண்ணணும். புரியுறதா? இன்னும் நல்லா புரியும் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல. ஓம் பூர்ணமதః பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்திः. ஹரிः ஓம். ஸ்ரீ குருभ्यो நமः. ஹரிः ஓம்.